paling mencabar untuk Aiman, of course, waktu buat apa ni dalam kapal terbang tu itself lah. Nampak besar kapal terbang tu, tapi sebenarnya sangat kecil, especially for a person like me, 6 feet. Yeah. Lepas tu, I think untuk membawa watak ni dia nampak simple, tapi sebenarnya selain daripada apa ni baca skrip tu, I've been observing my mentor lah, yang I've been observing them. They have karakteristik yang berbeza berbanding manusia biasa, I would say. Dia orang ni hybrid of man and woman. Sebab dia normal man tak ada fikir apa-apa dalam kepala, dia always empty, kosong. That's a normal man. But these people, they always have something in their mind, and they have a very good decision making. So yeah, itu bagi Aiman mencabar lah. Sounds simple, but then yeah, susah nak menterjemahkannya. Yeah. Terima kasih banyak Aiman. Okay.